അതിലിപ്പോ ലൈവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈവില് വീഡിയോ ഇല്ല എന്നൊരു ന്യൂസ് കിട്ടി. അങ്ങനെ വെച്ചോ. ഇപ്പൊ ലൈവ് ആരും ജോയിൻ ആയിട്ടില്ല. അല്ല, പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കറോ. അതല്ല ഫസ്റ്റ് പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പൊ അതിൽ ലൈവ് ഒന്ന് കാണണ്ടേ മേലെ തന്നെ. ഓക്കെ, വീഡിയോസ് സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീനിൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ. അത് നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ IIT 3 വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. IIT.org.in. ആരെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. പിന്നെ എല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ? ഇല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്നവരോടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അതിലൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക്, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയസിലും ഉണ്ട്. IIT ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സെയിം പേജ്. ആ
നമുക്ക് ഷാബുലേക്ക് വേണമെന്നില്ല പച്ചവെള്ളം Hello. 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 ഇന്നത്തെ ചായ പെട്ടെന്ന് കുടിക്കണം. And then the next one will be this. This is the pointer. Thank you for still being here. I'm pleased to talk to you. You've already heard something from me over the patient. We're talking about dermatology nursing and lymphedema care over the patient. We're dealing with something, and this is the drainage system. It's just underneath the blood supply. And the blood supply is there
to meet the demands of the epithelium. If the epithelium is damaged, okay, if the epithelium is damaged, then it stimulates the blood supply, and the blood supply increases the amount of fluid, white cells, and anti-inflammatory agents, and all the things that the epidermis needs. Most of us in good health have an epidermis which is very quiet, not doing very much. It's just controlling water supply, water barrier, and so on. The lymphatics are there to remove the waste. It has coagulation, bleeding, but it also supplies everything that the epidermis and any other cells that are there need. If it is overstimulated, then the lymphatics' function is to remove the excess. And it's linked to our lymph nodes, which are part of our immune system, that our resistance to infection is recognized. And when I look at my skin, I can see blood vessels. I'm sorry. I can see blood vessels, but I cannot see lymphatics. And it is the wondrous lymphatics in pictures of the skin. It just, no one has been interested. It's the most neglected part. Because it's invisible. You can't do it. Just a second. How to fix it? So, because of your gestures and gesticulations. Right. Have I got that thing I dropped? No, please see it. Okay, this is the last slide. It's quite a long one. Technology and care attitude. If we talk about care attitude, compassion, kindness, preservation of dignity, bringing joy and cheer, friendship, and some people, scientists even, have said that friendship for health, well-being, and happiness is looking after the house in Oxford of the father of modern medicine. He was called William Osler. He was there 200 years ago. And he said, never see a patient with a long face. Rejected patients, such as people with the kind of disorder that you have seen pictures of today or seen as patients, are ugly. They have odor and smell, and they're not earning. They're rejected because their family doesn't like them. They're rejected because their community doesn't like them. The people who produce rules for health are a healthcare spectrum. At the top, we have top scientists who are interested in advancing medicine. They're interested in research, but they're not so interested. Some do not like the social side of medicine. They're much more excited by the research side and finding new things for the future. But then we go through a range of doctors who vary. Some are mainly wanting to be top scientists. Some are mainly wanting to be care, who is mostly interested in having a good care attitude, and for whom it is very necessary to know some science, because when you come into nursing, you don't know
that one day you may in intensive care unit, and for that you need a very good brain. And therefore most nurses come into the system with a very good brain, but are not so interested in advancing new research. They are interested in the patient and good response to the patient. At the lowest level, we have healthcare workers, in this country, actual workers, and it has been debated the room for midwifery, obstetrics, mental health. It's too much technology. What they need, who has suffered from social distancing, who has been in the presence of a mask so you can never see a smile, who has become isolated and has become lonely. And as a result of loneliness, has become depressed. And the statistic in the USA, the surgeon is lonely. Half of America. Now, I started off in the field of leprosy. And in the field of leprosy, for thousands of years, isolation was the treatment. Loneliness. It's not just humans who feel this way, but animals can feel this way, and so can the environment. The environment and animals also needs a care attitude, and they spread disease. Impairment of your immunity and resistance to all infections. The remedy for loneliness and prevention of depression is friendliness, features that are who go away with a long face, smiles, friendliness. And this is therapeutic. The person that I talked about, the man who are seen here, given with care attitude, with friendliness, kindness, compassion, and many doctors. Because if you are a doctor who is only interested in advancing medicine with high technology, you forget even to look at the patient. The patient comes in, is here, and you're looking at your new technology here. You don't even speak to the patient. You do it all with modern nurses ever do. Thank you for letting me speak to you. ഫുള്ളായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. Well, Todd, you've met me already. And I've had lots and lots of smiles from all the ladies in this room. And it's been wonderful. Okay. So I'm going to talk to you about something that's nothing like what you've been seeing here. I think we saw it today when we were seeing the patients. And we said not everything is what you think it is. You think it's Filariasis. You need to see each patient as an individual. Examine them, a good history. And dermatology, we're very lucky because we see most of what is wrong with the patient. It's there in front of you. So you can, if you look properly and you don't look at your note, if I'm talking too fast, you want to ask a question, just put up your hand, okay? So our talk is what is it not? Why is it not what it appears to be? So I showed you these two animals and I asked you, are they the same animal?
Yes or no? Doesn't matter. You could be right, you could be wrong. This is This is a sable antelope, a roan antelope, sorry. It's a roan antelope in the grey. This is a sable antelope, which is in the open land. So two different types of animals. They look the same, very different. If you're a hunter, you'd pay a lot of money to go hunting a roan antelope, okay? But they look very similar, but they aren't the same animal. You don't even find them in the same place, okay? So what I'm trying to say to you is, you must look at the animal, look at your patient. I'm not talking about patients, I'm talking about animal. And be aware, yes, they look the same, but they aren't. This one I found in the forest, this one I found in open plains, this one's this red-orange, this is a black. Beautiful animal, it's really beautiful. And to recognize that things are not all the same, okay? So these are a series of granulomas that can occur in skin. Spots on the neck, loss of the nose. And this patient has a red nose with the loss of the middle of the nose. This is TB. We don't see TB like this anymore, and I don't think you probably see any TB. We see a lot of disseminated TB with HIV, but this is TB. We don't see it anymore. Proceed. So if you don't look at the patient, look at the other things, and you think about other conditions that could look like TB, you would miss it. You have to examine the whole patient. It's not just the nose, it's the whole patient. This is a patient who has tertiary syphilis. You have to examine the whole patient and get a history. Very important. And this is a patient who has got Kaposi's sarcoma, which is a new condition to us in Africa. And anywhere the same, you could very quickly make a note and push them out the door and send them off to someone who has TB, sarcoid, leprosy, whatever you want to. But you have to treat each patient individually. You look at them and you treat each patient individually. Okay? Remembering all the options that you. In what is urticaria? Okay, urticaria, those are itchy lumps that people have. Eczema is a staph infection of the skin, okay? It's the local names for it, and eczema, okay? And you know what eczema is? People who get eczema, I'm going to take and show you that I'll show you that aren't what you think they are. So looking at urticaria, I'll show it to you. Raised, often they don't have scratch marks. You'll see lots of cases of urticaria for treatment, drugs. This is also urticaria in the young baby. Right? You get quite a lot of it in young children. That red edge, the center that gets cut, and they move. They move all over the body quickly. They're itchy. They're very itchy, but you don't see scratch marks. So here's a case of a young child over a few hours. So that urticaria can cause respiratory conditions, okay? So that's what you see. Urticaria, is it just on the skin, or are there respiratory conditions that you have to think about? Because if there are, you don't treat that patient as urticaria. You treat it as urticaria with respiratory complications, okay? Each patient treat as they need it. Each episode resolved in days following treatment with a steroid injection, which urticaria would do, okay? But in antihistamines by his GP. Skin diseases are very poorly taught. I don't know how much skin disease you got taught in your training as nurses. How much did you get taught? How many days? Okay, 3 to 4 hours. It's taken me 4 years to learn about dermatology, okay? And every year I learn more. So to expect you to be able to do things and treat people. So this is the child when I saw him. Just good. ലെപ്രസി അത് കഴിഞ്ഞ് വേണം പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്കൂർ പഠിപ്പുണ്ടോ ഒരു
നഴ്സിംഗിൽ ഡെർമറ്റോളജി. മാഡം 6 കൊല്ലം പഠിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. Good, thank you. Shorty, the emergency unit, and they say, oh, he's got angioedema, okay, which is the swelling of the throat and everything that goes with urticaria. Give him the steroid injection, they send him home. But if you look carefully, you notice that he's got tiny little vesicles here, and on his ears, and at the back here. And when he got better, this all peeled. And you remember I told you that urticaria doesn't leave anything behind. So if the skin peels, it's not urticaria. Right. So you need to remember that. So when I was asked to see this young man, this is how his face looked when he was completely normal. Okay. And what was the cause of it? He had a contact dermatitis soaps that people had been putting out. Now you must wash your medicated soap. And it was the medicated soap that was causing his contact eczema. So this was eczema, it wasn't angioedema. Right. Presented with what looked like urticaria. Talking to you about urticaria, but it was not itchy. Now, does that worry you? If you ask the questions correctly, urticaria itches, okay? They all complain of itching. And we had a similar, a 49-year-old mother, she'd had lesions, the same lesions since she was a child. And I would never made you, this is urticaria, this is urticaria, this is urticaria. Right? So he got 2 children and herself. This is what they looked like. You can't see the pictures very well here because there's too much just like urticaria. It comes, it goes, it doesn't leave any signs. This is the other child. You can't see the lesions very well. And better of the face. And this is the other side of the mother. There you can see the lesions. She's deaf. She's at 49, okay? She shouldn't be deaf. And she's got a long history of deafness. But a mother with urticaria that's not itchy, it's not urticaria. You have to think, what could it be? If you don't know, you pick up the phone and you speak to someone until you get an answer, okay? You do that. And what was it? I just summarized here for you because these patients need to be looked at and thought about. You've got urticaria and more in pain. Some had swelling of their fingers. Some had difficulty getting going every day. Some of them had nodules and had some systemic condition. They had headaches, they had neuropathies, and mother had deafness. They had all been had it since birth. There were no known triggers because we know what triggers urticaria. And when we investigated them, they had very high markers of inflammation, okay? So we did some blood tests and had inflammation markers that were raised. Isoria, who had those features. So these patients all had signs that they had chronic inflammation. And what was the condition? It is one of the conditions that are now talked about as autoinflammatory. This was a cold urticaria that people are very aware of today, that are not just urticaria. And you need to think about it because these kids, these markers mean that they have chronic inflammation. So those are just 2 examples. One, normal urticaria, but it was a systemic disease. And you had to think more than just urticaria. Okay. You must tell me when we get into, I'm wasting my time because I've got, you can stop any time. Okay. I'm going to go. And pussy, and I'm sure every single one of you has a child who's had these sores. You know what I'm talking about? Staph and strep cause them. We hit lots and lots of them because there are lots of ticks, lots of fleas, lots of mosquitoes, and they bite, and kitties scratch, and then they make these sores that come out.
This is a little boy that I saw to school. I was doing a school survey, and many of the kids at school have this. All right. This is ecthyma. It's this crusted, pussy. You don't want crusts. You take the crust ecthyma on the legs, and this is ecthyma on the young girl's face. And again, it's this crust. And the kids are well. They're usually well. They're running around. Present for 2 weeks. Okay, I could say it's in ecthyma. I could treat the patient, but it doesn't get better. And you can see that this is not just ecthyma. We've got necrosis here too, haven't we? We've got lots of little things that look like they were blisters. There's one, there's the other one that goes up into the head. So what conditions do you know that are herpetic chickenpox? Do you get chickenpox in this part of the world? We're just going through periods of epidemics of chickenpox. Okay, so these pictures suggest it's punched out. Looks like someone's punched out a little lesion all over this child. Okay, you can see that here the punched out lesion is another child with the same. And this, in actual fact, is infected chickenpox. So the child had chickenpox. They got secondary infection. That's called a skin syndrome, necrotizing. Because the skin had been secondary infected, it was getting necrotic. Children all did well and got better. But you had to know that it was chickenpox that started it. And those complications can be brought out in kids by giving them immune suppressant agents and, strangely enough, non-steroidal anti-inflammatories, which might have been given because the child had a fever. So someone might have given them Brufen, Voltaren, one of those things, because the child had a fever to bring the fever down. But it can precipitate. Okay. Here's another story of multiple crusted lesions on the face, body for 2 weeks. Again, look at the lesions. I showed you a young girl with lesions on the face. It looked just like this, didn't I? Okay. What are these things sitting there? Crust, which is dry serum sitting on top of the skin. So this young girl was treated, washed, clean, and here you can see that these went to these ulcers. During the punched out, you can see them there. The first thought should be the site kind of lesion is often tertiary syphilis, what we call malignant syphilis, which we were seeing more in cases of immunocompromise in where I come from. And this is the diagnostic to me. I might think of some form of lymphoma or some sort of disease like that. But this was syphilis. And these lesions are highly infective, extremely infective. And she was treated and she got well. But you have to think you have to look beyond. You look for the other sides of syphilis. Look for the other sides that help you make the diagnosis. But clinically, to me as a dermatologist, those lesions are diagnostic. I wouldn't diagnose anything else. Now, is that telling you something? 4 months. Do you think you're going to sit with eczema on your face for 4 months? And someone here, they've been here for 4 months. I showed you the noses. If I showed you those noses, remember the conditions we talked about? And again, this is not a condition I see a lot, but we do see it. This is classic of TB. This is TB of the skin. So this child needs anti-TB treatment. Totally normal child, nothing wrong with this child. Okay? It's staph and strep. They might be staph and strep might be sitting there. Get rid of the crust. Another case of an acute swelling and crusting of the face in a 10-year-old girl being treated for leukemia. Immediately, we are not in a normal child. We're going to an ICU, we're going to a transplant unit, we're going somewhere where we must expect something different. Okay. This is the lesion on the girl's face here. Okay.
My colleague diagnosed this as eczema, not against it. Prescribed a course of anti-staph and anti-strep. Child didn't get better. So that you should think, you're in an ICU. That child is already on a transplant unit getting all sorts of treatments. And this was a deep fungal infection, okay? That ultimately turned out to be a fungal infection. And the child, I can't remember what happened to the child. And then finally, he has another group of lesions presenting in the child in an ICU. Now, they look all like, to all intents and purposes, like fine. The child's in an ICU. Think about how it got that. And this was in actual fact a condition, eczema gangrenosum, which is a condition of a dissemination of bacteria. It looks like eczema, but it isn't. So finally, eczema. Most common has got crusting on the scalp, redness in the neck folds of the body, crusting on the little boy, little girl. And this is really quite a bad example of seborrheic eczema. Now here's an example of most of our patients we don't get to see. Why? Because this condition is known to our ladies, our mothers in our area, the African people. Okay? They know how to treat it. They know it comes, it can come, and they'll go out of their way to treat clinic that they're presenting with this. And when they do come in, you have to think, could it be something else? Okay? So this is a classic example of a patient who was sent into us as queried seborrheic eczema not responding to topical steroid. And you can see that they had lesions, round lesions. This was lupus, neonatal lupus in a young child. And that was the clue. I don't expect you to know that. But if it doesn't get better, why isn't it getting better? Get help. Okay. Which one? Lupus wouldn't. No. But it wasn't getting better. No, not topic, not that sort of lupus. This was a young child, and I've told you that at home the mothers know how to treat seborrheic dermatitis, okay? But this child came in, you can see the seborrheic dermatitis in the nappy area. It's being treated with something over other parts of the body. You can see it's all over, there's a rash all over. What did we ask? What did you treat the child with? And the mother told us, we gave it Mtomboti, which is the thing that is used, the treatment, which is a tree. And they take the bark off the tree, and the bark is used in various ways, but specifically for seborrheic dermatitis. They grind it up, put it into a calabine or to something, and then they rub it on the child, and it helps. It's actually quite a toxic tree. If you burnt it and you burn the wood, it could give you a headache if you were making a fire and cooking your food over it. And this has been medically investigated and shown to have the wood. It can also be used to treat stomach pains, diarrhea, and dysentery. And lots of studies are now being done where I come from, looking at why. And here you can see they've done a study and they've been able to show that salmonella. So traditional medicine, known by the locals, known by the mummies, in actual fact, can work and does work and has worked for years. Now, this will be my last case. A periorificial erosions and necrosis spreading onto the torso and limbs. You can see here, people might think it was seborrheic dermatitis, but it's in places that are not seborrheic dermatitis, are they? You see it's around the mouth, it's around the genital areas. It's almost like the skin is a bit necrotic. It's dying. It's not this. This, in actual fact, is nutritional. You always have to think of nutrition. And I believe we're going to get a talk soon about what we ate for lunch today and its nutritional value. And medicine never teaches you much about nutrition. So listen hard to what
you're going to hear next, because nutrition is very important. And this, in actual fact, is a deficiency of zinc that occurs in young kids. So, you see an Egyptian riding past the... No, it's me. Okay? Doing what I love, horse riding, doing what I love, traveling, meeting people, and I hate photographs. So you guys have really been lucky. So thank you very much. That'll be the end. I think I'll show you this last picture. Because again, it just shows you how funny people are. This is a colleague. He was a GRT, very important person. Just look at this rash, he said. Unusual rash. Please just look at it. That's what they do to you. They don't treat skin like a disease. And don't let people do that to you. If people want an opinion, they bring the patient and you examine the patient. Okay? So this is the slide. Okay, unusual purpura. So we have a condition that comes from tick bites in Africa. We've got red one. This is telling you what Terence was saying. This is coming from blood. This is coming from lymph. And you can see them all over. So these, do you get lots of ticks? Do you know what ticks are? Do you get lots of ticks in this part of the world? Okay, so these were ticks. These were lots of ticks that had got full and had their meal for the day. Don't worry, you must get rid of them. I don't remember how we told them to get rid of them. We could put Vaseline or anything just to stop them being able to breathe. Do take treatment for tick bite fever. Oh no. And 2 weeks later, he was in hospital with tick bite fever. Inoculations every year. Because I get bitten by ticks and I know these were called mobile purpura and they're no more than ticks. But you have to look at it, all right? But look at it with a good eye and see what it really is. Any questions? What is the root cause of skin disease? Nuts. Probably more skin disease than any other disease. And that's because you can see them and everybody wanted their name linked to a skin disease. And so we have every cause that occurs for the lung, every cause that occurs for the heart, and the skin, what causes various inflammation, infection, atrophy, hypertrophy, and it's going to cause the 15th most common global disease or mortality in the world. Not mortality, morbidity from the global burden of disease. But it's very bad. But you've got mothers and families know often the best treatments. And this, there was a lady we saw in the clinic. താങ്ക് യു മാഡം. ഒരുപക്ഷെ എന്നെ മലപ്പുറത്ത് വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസരമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും. സോ വി മസ്റ്റ് ബി താങ്ക്ഫുൾ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇവിടെ വിവരിച്ച കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി എന്ന് പറയാനോ മനസ്സിലാക്കാൻ വിചാരിക്കാനുള്ള മൂടത്തൊന്നും നമുക്കില്ല. സോ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം, സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ലീഡിംഗ് ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റുമാരാണ് ഡോക്ടർ നരഹരി സാറും ഡോക്ടർ പ്രസന്ന മാഡം. ദർ പ്രസൻസ് ഈസ് ദർ. അപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ സംശയം ചോദിക്കാൻ ആരും മടിക്കരുത്. സംശയം ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. നിർബന്ധമായിട്ട് നാളെ വൈകിട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. സോ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് യു കനോട്ട് ഡ്രീം ഓഫ്, ഒരുപക്ഷെ ഡോക്ടർ സാറിന്
സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയും. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള ഔന്നത്യത്തിലുള്ള അപൂർവമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്, അല്ലെ? കുറച്ച് സമയത്തെ പ്രവർത്തനവും ശരീരത്തിന്റെ ഘടനയിലും ശരീരത്തിന്റെ സെല്ലുകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന ഭീകരത മൂലം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ട് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വലിച്ചഴിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആണ് ഇവിടെ കേട്ടത്. അപ്പൊ ഈ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് യു ആർ സ്ലീപ്പിംഗ്. ചോദ്യം ചോദിക്കുക, അതിന്റെ സംശയം ദൂരീകരിക്കുക. പ്ലീസ് ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പിന്നെ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. നിങ്ങൾ ഇത് ഇല്ലാന്നെങ്കിൽ രാവിലെ കേട്ട നിങ്ങൾ ലിംഫെഡിമന്റെ ഏത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ കേട്ട ഇത് ചണ്ഡീഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കുട്ടികൾ വന്ന് ഇവിടെ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഇവിടെ പരിശീലനത്തിന് വരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കോഴ്സ് ഫീസ് ഇല്ലാത്ത വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ബലം മനസ്സിലാക്കി കുറച്ച് കാണരുത്. സോ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാല് വെള്ള കണ്ടതല്ല, വൈറ്റ് ഉള്ളതല്ല പാലല്ല, മനസ്സിലായോ? വെള്ള ഉള്ളത് വൈറ്റ് ഉള്ളതല്ല പാലല്ല. നിങ്ങൾ കർട്ടിക്കേരിയ കണ്ടാല് വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും. സബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സിമായിട്ട്, അതായത് സബോറിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ആവണമെന്നില്ല, അത് വേറെ ആയിരിക്കും. എന്നാല് അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കില്ല, അത് ലെപ്രസി ആയിരിക്കും, സിഫിലിസ് ആയിരിക്കും, സാർക്കോമ ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ വേറെ നിങ്ങൾ യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് എന്ന് അവർ പറയുന്നത്. എക്സിമാല് വേറെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്, അർട്ടിക്കേരിയ വന്നാല് വേറെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, മൂക്കിലി പുണ്ണായാലും വേറെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ എന്താ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായാലും എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾ റെഗുലർ പേഷ്യൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. എൽഡർലി പേഷ്യൻസ് നോക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ടും ഒരേ പ്രോബ്ലംസ് മാലിഗ്നൻസി ഉണ്ടാവും. പുണ്ണ് വന്നു അത് മാലിഗ്നൻസി ആയിരിക്കാം, ഇവിടെ പുണ്ണ് വന്നു അത് ബേസൽ സെൽ കാർസിനോമ ആയിരിക്കാം. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്യണം. ഫീഡ്ബാക്ക് വേണം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് India language they can ask. If they did not understand, from morning onward they are listening, seeing, so they are asking. So and ശ്രുതിമോൾ ഭക്ഷണത്തില് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ശ്രുതിമോളുണ്ട്. ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അത് ഓറൽ റിലേഷൻസ് കണ്ടു, അത് ന്യൂട്രീഷണൽ ലിംഫെഡിമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഈ വെരിക്കോസ് വെയിനില് അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ്. ഒന്ന് ലോങ് സെഫനസ് വെയിൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു വെരിക്കോസ് വെയിൻ. പിന്നെ ഒന്ന് ഷോർട്ട് സെഫനസ് വെയിൻ എന്നുള്ളത് ചില ആൾക്ക് അവർക്കൊന്നും പ്രോബ്ലം വന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ വെരിക്കോസ് വെയിൻ ആയ ഉടനെ അത് വെരിക്കോസ് വെയിന് പേടിച്ച് അധികം ആൾക്കാർ അതിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യും, അതിന് സ്ക്ലീറോതെറപ്പി ചെയ്യും, പിന്നെ ബാക്കി വിധങ്ങളിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ വെരിക്കോസ് വെയിന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. അത് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ വെരിക്കോസ് വെയിൻ. അപ്പൊ അതൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഡീപ് സിസ്റ്റമിലെയും സൂപ്പർഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റമിലെയും ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് ബോഡിന്റെ നാച്ചുറൽ ബയോളജിക്കൽ സിസ്റ്റമാണ്. എന്തെങ്കിലും ബാലൻസ് സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രണ്ട് സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് അധികം ആൾക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലിംഫെഡിമ. അതിന് ഫ്ലെബോ ലിംഫെഡിമ ഉണ്ട്. വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉള്ള ആൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇന്ന് 2 പേഷ്യന്റ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഫ്ലെബോ ലിംഫെഡിമ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാ വെരിക്കോസ് വെയിനക്ക് ഫ്ലെബോ ലിംഫെഡിമ പറഞ്ഞില്ല. വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉണ്ടായിട്ടും അതിന് കെയർ ചെയ്യാത്ത ആള്, നിന്നിട്ട് തന്നെ പണിയെടുക്കുന്ന ആള്, അതിന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് യൂഷ്വൽ ഫ്ലെബോ ലിംഫെഡിമ പറഞ്ഞു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഹെർപ്പിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമായിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ ഇല്ലെങ്കിൽ കോമണസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഹാൻഡ് ഫുഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് കോമൺ ഡിസീസ് ഉണ്ട്, കോക്സാക്കി 16 വൈറസ്, അതില് വായ്പൊന്നും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈക്കൻ പ്ലേനസ് ഓറൽ അൾസർ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ആയി
സ്റ്റീറോയിഡ് തെറാപ്പി സഡൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കരുത്. അപ്പൊ എത്ര പീരീഡ് ലെങ്ങിനെ റെസ്പിറേറ്ററി ബാധിക്കുന്നതോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല സ്കിൻ ഡിസീസിന്റെ. അപ്പം എത്ര പീരീഡ് കൊടുക്കും സ്റ്റീറോയിഡ് തെറാപ്പി കൊടുക്കും? അത് ഇപ്പോ സ്റ്റിറോയിഡ് തെറപ്പി ഒരു ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്റ്റിറോയിഡ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ പ്രാക്ടീസിൽ ഇവിടെ IAD ഏകദേശം സ്റ്റിറോയിഡ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വെരി ലിറ്റിൽ അപ്പൊ അത് മോർ ദാൻ 14 days സ്റ്റിറോയിഡ് തെറപ്പി കൊടുത്താൽ പ്രെഡ്നിസോൺ കൊടുത്താൽ അതിന് ടേപ്പേർഡ് ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. അത് നമ്പർ 1. മോർ ദാൻ 14 days. പിന്നെ ഡോക്ടർ കൊടുത്ത സെക്കൻഡ് ഡോസ് ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ എടുക്കാൻ പാടില്ല. അത് അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് എത്ര ലോങ് കൊടുക്കണം. ചില ഡിസീസിന് ലോങ് ടേം സ്റ്റിറോയിഡ് വേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് എ ഡിസിഷൻ ഓഫ് ദ ഡോക്ടർ. നമ്മളായിട്ട് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ ഒരു സ്റ്റിറോയിഡ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യരുത്. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സംബന്ധിച്ച് വെയിറ്റ് നോക്കണം, എഡിമ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം. പേഷ്യന്റ് വന്ന സ്റ്റിറോയിഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വെയിറ്റ് ചെക്ക് ദ വെയിറ്റ്, എഡിമ. പിന്നെ അവർക്ക് കുറച്ച് ലോങ് ടേം ആയാലും ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് എല്ലാം ആവാനുള്ള സാധ്യത. ആയുർവേദം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ, ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻസ് ലോക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനാണോ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്? അല്ല, ഇതില് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് സ്കിന്നിന്റെ ഡിസീസസ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മെഡിസിൻ ഇന്റർണൽ ഡിസീസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ ബ്രോങ്കിയൽ അസമക്ക് ഇവിടെ COPD ഇതിന് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് ഇപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ സ്കിൻ ഡിസീസ്. ലോക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ല, ഇന്റർണൽ ഓറൽ ആയുർവേദം ഓറൽ. ചോദ്യം ചോദിക്കാത്ത എല്ലാവരും ചോദിച്ചോണ്ടാ. കാണാറുണ്ട്. ഹസ്ബൻഡ് റാഷസോ സാധനങ്ങളോ ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ വല്ലാതെ ഇച്ചിങ്. അധികം ആംഗിളിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലും കൈകളിലാണ് അവർ പറയാറ്. ആ ഭാഗത്ത് സ്കിന്നിന് വല്ലാതെ റഫാവും, നല്ല കട്ടിപ്പ് വരും. അത് കാരണം എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും? Itching in elderly. That's a problem we are facing. Very difficult. You want to answer that? I don't know. They just You want to what is the itching in elderly in the palliative care? Do you want that? Terence, if you want to answer, but itching in the elderly, one of the worst is dry skin. So you've got to use moisturizer, lots of moisturizer, whatever they want. I don't care if it's shea butter, Vaseline, whatever they can use. Yeah, coconut oil. Yeah, coconut oil. And then you must look for things like, then you say, okay, what can itch? And then you can go through it. Okay, look for the rash and try and describe the rash. Eczema, urticaria, drug reactions, there are lots of causes. And even you're looking after palliative care, so they probably might have lymphomas and leukemias. So you have itch due to the condition, underlying condition. And if they don't have, then you must also think in old age home scabies. Do you have scabies? Yes. You have a big problem. Scabies in homes. But if they're in their own homes, and then if they have no itch, they have no rash, then you've got to think about iron, vitamin, iron deficiency, diseases that are systemic that they can itch from, liver disease, kidney disease, all those sorts of things. In the patients, it can be a mixture of all of them. You just have to treat each patient
or what you find when you look at the Yeah, that's healthy it. and controlled like Dr. You want to speak? അതെ ടോട്ടലായിട്ട് പറയുക കേസ് ഷീറ്റ് നോക്കുക, അവരുടെ ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറി നോക്കുക. അവരുടെ ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറി നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ക്യാൻസർ ആയാൽ അവർക്ക് ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഇങ്ങനെ ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് അസുഖം ആയാലും പിന്നെ അവർക്ക് ബലന്റെ ഇടയിൽ സ്കേബീസ് ഉണ്ടാകാൻ നോക്കുക. കുറച്ച് ക്രസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്കേബീസ് ഉണ്ടാവും. വീട്ടുകാർക്ക് ആർക്കെങ്കിൽ ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാകാൻ നോക്കുക. വേറെ പിള്ളേർ ആരെങ്കിലും വേണ്ടിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കാൻ നോക്കുക. ചോദിക്കുക പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇല്ലാന്നെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് വീട്ടിലെ ആഴ്ച പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ചൊറിച്ചിലുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനത്തെ ചൊറിച്ചിലായാലും സ്കേബീസ് പോലെ ചൊറിച്ചിൽ അല്ലാത്ത ഇപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള തൊടേന്റെ ഇടയിൽ അവർക്ക് ചൊറിച്ചിലുണ്ടാകാൻ നോക്കാം. ടീനിയ ക്രൂസിനായിരിക്കും. അതല്ലാതായാലും അവർക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ പോലെയുള്ള വാസലിൻ പോലെയുള്ള ഓയിലുകൾ നല്ലോണം തേക്കാൻ പറ്റും. അത് ഇങ്ങനെ ഇത്ര കുറച്ചല്ല, കുളി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ഇത്ര എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം തേക്കാൻ പറ്റും. നല്ലോണം ഫുൾ ബോഡിക്ക് തേക്കാം. അത് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ കുറച്ച് നാമ വെക്കാനുള്ള അത്ര ഓയിൽ കിട്ടണം. അത്രയാണ് ഓയിൻമെന്റ്. അത്ര ഓയിൽ വെച്ചാല് ഇത്രയുള്ള ആൾക്ക് ഹാഫ് ആൻ അവർ വെച്ചാൽ ഡ്രൈ ആയിപ്പോ. അവർ പറയും ഉറുമ്പ് കടിക്കുന്ന പറയും. ഹാഫ് ആൻ അവർ ആകുമ്പോൾ ഡ്രൈ ആവും. അങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയാലും അവർ ചൊറിച്ചിൽ പെട്ടെന്ന് പറയും. ഈ ഉറുമ്പ് കടിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ പറയുന്ന ഈ ഒരു അവർക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇത്ര ഓയിൽ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ തേച്ച് വിടാൻ പാടില്ല. തേച്ചിട്ട് കുറച്ച് മസാല കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഡ്രൈ ആയി എബ്സോർബ് ആയി പോകും. ഇങ്ങനെ തേച്ച് വിട്ടാലേ അത് എബ്സോർബ് ആയി പോകാത്തത്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ എബ്സോർബ് ആയി പോയാൽ അവർ ഇച്ചിങ് ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം മോർ ദൻ 50% അതിൽ തന്നെ പറയും. ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് CP സാറിന്റെ ഫസ്റ്റ് മുരളി വന്നിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തത്. സാറ് വന്നിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ വന്ന ഉടനെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തേക്കുമ്പോ ഇവർ ഇങ്ങനെ എഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസറാണ്. ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്കൊരു 30 കൊല്ലം മുമ്പാണ് നമ്മളെ ഭാസ്കർ സാറിനെ അറിയുന്നത്. അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് എന്ത് വന്നിട്ട് എന്തോ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ ക്ലിനിക്കിൽ വന്നിട്ടാകുമ്പോ ഈ എണ്ണ തേക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഞാൻ അവർ ചോദിക്കുമ്പോ ഇവർ ഇങ്ങനെ എന്നെ നോക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എണ്ണ തേക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോ ഇവര് അപ്പൊ ഇയാൾ സയന്റിസ്റ്റ് എന്റെ ടേബിളിൽ വന്നിട്ട് വർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ട്രയൽ ചെയ്യും ഡോക്ടർ. ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആൾക്ക് ട്രയൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് താത്പര്യത്തിൽ പറയുന്നത് എണ്ണ നല്ലോണം തേക്കും. ഉറുമ്പ് കഴിച്ചാൽ എണ്ണ ഇപ്പോന്നല്ലേ കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഉറുമ്പ് എടുക്കട്ടെ. അത് സ്കിൻ കെയറിനുള്ളതാണ്. കോമൺ യൂസ് ഓക്കെ. അതിലും പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി നല്ലോണം തേക്കാറില്ലേനാണോ അതോ ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്ച്വലി ആയുർവേദത്തിന്റെ പ്രകാരം പറയുന്നത് 7 days കണ്ടിന്യൂസ് ഇങ്ങനെ അഭ്യംഗം ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് അതിന് പോസ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അങ്ങനെ പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആക്ച്വലി ഇന്റർനാഷണൽ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഞങ്ങൾ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രോട്ടോകോൾ. ഓരോ അത് 2-3 ലെവലിൽ ആന്റിബയോട്ടിക്സിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട്. അത് അതിപ്പോ 15 വർഷമായി. അത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് കൊടുക്കണം. പക്ഷെ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ബേസിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കോമ്പിനേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് മൈ പ്രിഫറൻസ് ലിവോസിൻ. Second we go for deslorotidine. Third we go for chlorpheniramine malate. അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ സെഡേറ്റീവ് ആയാലും പിന്നെ മോട്ടിലെ കഷ്ടം ഇല്ല കേൾക്കാനേ ജ്യൂസ് ആക്കിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. കേൾക്കാൻ പോകണ്ട. ഇറിറ്റേഷൻ ആവും. വീട്ടിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ പറയുന്നത്. ഗ്ലിസറിൻ യു ക്യാൻ മിക്സ് ഇറ്റ് വിത്ത് റോസ് വാട്ടർ. ഇപ്പൊ ഗ്ലിസറിൻ ഡയറക്റ്റ് തേക്കുമ്പോൾ ചില ആൾക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് യു മിക്സ് ഹാഫ് ആൻഡ് ഹാഫ് വിത്ത് റോസ് വാട്ടർ ആൻഡ് അപ്ലൈ. വെരി സേഫ്, വെരി ചീപ്പ്. ലിക്വിഡ് പാരഫിനിക്കാണ് ഗ്ലിസറിൻ ചീപ്പ്. കാസ്റ്റർ ഓയിൽ ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഓൺ സ്കിൻ.
Yes. That's what. Sir, lymphedema വരുന്ന കാരണം Previously for some more time on the skin. That's how we started using it. Done by, not done by us, but the patients themselves sometimes tried. When we have given them the glycerin or liquid paraffin, so they themselves sometimes, one or two patients tried this. They mix 2 or 3 drops of lime into the applying the glycerin, and they found that that is more effective than the glycerin alone. That's how we also started for the some kind of resistant itching. Some people responded well. Maybe that's why we asked this question. Like direct? Yes. Not direct. It likes glycerine as well, but it also likes it to be acid. So adding the skin tends to benefit from. So a little bit of acidity is a good thing. Glycerine is also very good. സോ ചോദ്യം അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുമായിട്ട് ദൈനംദിനം ബന്ധപ്പെടുന്നവരിൽ നിന്ന് ഉള്ള അനുഭവ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് സ്വതസിദ്ധമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നാളത്തെ ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ആയി തയ്യാറായിട്ട് വരാം. അതിനുള്ള അവസരം തരും. നമ്മുടെ ട്രെയിൻ രാത്രി 8:30 മണിക്കാണ്. സോ അതുവരെയും നമുക്ക് ഇവിടെ സമയമുണ്ട്. അപ്പോ ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാവുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് നാളത്തെ ഇവാലുവേഷൻ കുറച്ച് ഈസി ആവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി. നാളത്തെ ക്ലാസ്സും ഇതുപോലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. നമുക്ക് പ്രൊഫസർ റയൻ സാർ അവർ ഗേൽടോൺ മാഡം എഗെയിൻ നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു മുറ്റത്തെ മുല്ലക്ക് മണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. നരഹരി ഡോക്ടറും പ്രസന്ന മാഡം ഒക്കെ ഈ കേരളത്തിൽ അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് എവിടെയോ ഏതോ, അതായത് നമ്മുടെ പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ നേടാൻ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനോ സത്യസന്ധതയോ ഗവേഷണ ഫലങ്ങളുടെ അത്യുന്നതയിലുള്ള ഉയരങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല വേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വരേണ്ടുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിന് വില തോന്നിയില്ല. പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു, മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് വന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാര് ഇവിടുത്തെ അനുഭവം ഇവിടെ വരികയും ഈ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കഴിച്ച അനുഭവം ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ വൈകിട്ട് മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ നുണ പറയുന്ന സമയത്തിൽ നിന്ന് 10% സമയം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ബന്ധുക്കളുടെ അടുത്തും ജനപ്രതിനിധികളുടെ അടുത്തും ഈ വിവരം പറയുകയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ത്രൂ അവർ റെസ്പെക്റ്റഡ് സിവിൽ സർജൻ എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊസിഷൻ ഇത് ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടി അല്ലെങ്കിൽ പാലം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ ഞങ്ങൾ 10,000 രൂപ കോഴ്സ് ഫീസ് എടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ 1 രൂപ പോലും കോഴ്സ് ഫീസ് എടുക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് 2 ദിവസത്തെ പരിശീലനം വേണ്ടത്. നിങ്ങൾ മനസാക്ഷിയോട് ഉത്തരം പറയാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാനുള്ള മനസാക്ഷി കാണിക്കണമെന്ന് മാത്രം പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നാളെ എത്ര മണിക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യാം? ഇന്നത്തെ പോലെ 8:45 അല്ലേ? നാളെ വൈകിട്ട് നമുക്ക് 7:30 വരെ സമയമുണ്ട്. Okay, we will break for today. So thank you.